and the way that this case has been পূর্ব লন্ডনের একটি ভেন্যুতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরা সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানান। ইউরোপীয় বাংলাদেশ ফোরাম আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তারা তার গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে মানবাধিকারের অবস্থা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। Ladies and gentlemen, there are disturbing reports that Mr. Kabir has been subjected to mob violence during a court appearance. Mob attack is against the law and the perpetrators must be brought to justice. I have seen no indication in the media that such incidents are being investigated by the police or other authorities, or anyone is being prosecuted for engaging in mob violence. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সিনিয়র গবেষক এবং এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রভাষক আব্বাস ফয়েজ মূল বক্তব্য রাখেন। শাহরিয়ার কবিরের মামলা সম্পর্কে আবেগের সাথে কথা বলতে গিয়ে আব্বাস ফয়েজ সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশের জন্য আইনি নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার সাংবাদিকের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর আগে 2001 সালে কবিরকে বিবেকের বন্দী হিসেবে ঘোষণা করেছিল আটক হওয়ার পর। From the jail, and there are some of the organizations who has been banned in Bangladesh from Bangladesh politics, and they've been unbanned and they have been released. So it was very obvious, and the Sharia Kabir will be arrested, and you know, and it also one of my mentor, who is Misbah Kamal. Dr. Misbah Kamal from Dhaka University, they were actually working together. On many occasions, I sat down with Dr. Misbah Kamal and Dr. Sharia Kabir in Bangladesh, many occasions, and Dr. Misbah Kamal also got false allegations against him, and so we actually don't know. We have no contact since interim government came to power. Since Mr. Fayez actually explained everything, what is happening, and the injustice going for Sharia Kabir, and I would like to highlight what is happening with Sharia Kabir. This is actually almost a similar thing happening with the spokesperson for Hindu community, the Chinmay Krishna Prabhu. So they arrested or false allegations against almost the whole lawyer communities. So they have a list of people. They have the list of lawyers in Bangladesh. আব্বাস ফয়েজ জোর দিয়ে বলেন যে শাহরিয়ার কবিরের বর্তমান গ্রেপ্তার মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত জামায়াতে ইসলামী সহ রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে তার সমালোচনামূলক লেখা থেকে উদ্ভূত। বক্তা মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আব্বাস ফয়েজ বলেন যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধান নিপীড়নের ভয় ছাড়াই ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করে। সংবাদ সম্মেলনটি শাহরিয়ার কবিরের আদালতে উপস্থিতির সময় সহিংসতার বিরক্তিকর প্রতিবেদনের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে আব্বাস ফয়েজ বেআইনি বলে নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এর তদন্তের প্রয়োজন ছিল বলে উল্লেখ করেন। I think we've seen major concerns raised by both parliamentarians here in the United Kingdom and in India about the deteriorating human rights situation in Bangladesh since August the 5th. The all-party parliamentary group said that they had identified more than 2,000 human rights abuses in Bangladesh since August the 5th. And they called on the interim government in particular to protect the rights of minorities. I noticed that when Catherine West met the chief advisor to the interim government, Professor Yunus, earlier this month, she particularly said, we want an inclusive and democratic future for Bangladesh. And I take that to mean that she wants inclusivity to mean all people of religion and women and so on. I am also increasingly concerned separately about the deteriorating diplomatic relationship between India and Bangladesh. We know that the Ministry of External Affairs in India has raised quite legitimate concerns backed up with evidence which they have presented to the Indian media. When Professor Yunus was speaking to the Nikkei this week, he said, oh, this is all an Indian conspiracy. And the Indian High Commissioner in Dhaka has been summoned for a dressing down. I don't think that answers the legitimate questions which are being raised by the Indians,
And I think it's imperative now that the interim government takes seriously the concerns of both the United Kingdom and India. তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে 4 দফা সুপারিশ পেশ করেন। শাহরিয়ার কবিরকে জরুরি চিকিৎসা প্রদান করুন, কোর্টে হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিত্বের বিচারের আওতায় আনুন, বানোয়াট অভিযোগ প্রত্যাহার করুন এবং একাধিক অভিযোগ একত্রিত করে একটি ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন। সেকুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের পুষ্পিতা গুপ্তা, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধা M.A. হাদি, কূটনৈতিক সংবাদদাতা ডানকান বার্টলেট, ব্যারিস্টার তানিয়া আমিন এবং রেড ব্রিজের সাবেক মেয়র রায় আহমেদ সহ অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং শাহরিয়ার কবিরের প্রতি তাদের একাত্মতা প্রকাশ করেন। কনফারেন্সটি বাংলাদেশের সাংবাদিক এবং মানবাধিকার রক্ষক যারা তাদের চলমান চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরে। No other sections. The only section in the penal code is 302. So murder case against everyone. We must be the only country in the world where more than 100 journalists are charged with murder. The human rights defenders, lawyers are also charged with murder. Why am I not being able to stand next to my client today? Because in one of the cases where Shahriar Kabir is implicated, I have also been implicated for a charge of murder. I was the first one who got a bail, an anticipatory bail from the High Court, and I also got under the writ jurisdiction, issued a show cause notice against the government that this sort of spurious case has been filed against lawyers like ourselves, so we cannot stand beside those who are less fortunate than us. And in order to tarnish the image and reputation of lawyers like myself. আলোতে থাকুন, ফোকাসে থাকুন, হাত রাখুন প্রজন্মের হাতে।